Okay, we're live. All right, welcome everyone to another Warrior Chat. We'll be with you today for about an hour from 6 o'clock to 7 o'clock tonight. And we'll wait just a couple minutes as people are hopping on to our Facebook Live link. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar aquí con ustedes para nuestro Warrior Chat y vamos a esperar unos minutos más para que gente empiece a llegar a nuestro video aquí en vivo en la página de Facebook. Ok, ya estoy mirando a gente llegar. Muchas gracias por estar aquí. I'm seeing a couple more people trickle in. Thank you all for being here. If you have questions or comments, please leave them in the comment section and we will get back to you as soon as possible. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, déjenlos en la sección de comentarios y los contestaremos lo más pronto que podamos. Lucy, you want to give me you tell me when we're... Okay, we have about 23 people right now. We could start just to respect everybody's time. Tenemos como 23, 24 personas aquí con nosotros y queremos empezar para respetar el tiempo de todos. All right, so it's been a couple weeks since we've had a Warrior Chat. Just a couple updates on how you can participate tonight is if you can write your questions in the comment box below. We will take those as quickly as we can, and we'll go through them over the next hour. The other thing that we'll do is, as we get started tonight, is we'll go through some slides that our communications director, Lucy Tapia, has created. Thank you, Lucy. And we'll go through those probably for the first 10-15 minutes and then take questions for the last 45 minutes. Otra vez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si quieren participar en este Warrior Chat, lo único que tienen que hacer si tienen preguntas o comentarios es ponerlos en la caja de comentarios y vamos a tratar de contestar sus preguntas. La primera sección del Warrior Chat vamos a ver unos gráficos con la información y anuncios que tenemos de la escuela y luego vamos a estar respondiendo a sus preguntas. All right, Lucy, you want to bring up the... Yes, there we go. Okay. Okay, so a lot has happened in the last few weeks as we started our distant learning and have transitioned into small groups. And so we just want to give everyone some updates on where we are and where we're headed. So, mucho ha pasado durante las semanas que hemos tenido el último Warrior Chat y queremos darles aquí todos los nuevos anuncios y las nuevas cosas que van a estar pasando aquí en el distrito. So one of the hardest things, and I'll probably say this multiple times tonight and over the next 6 months, it feels like, or however long we're in this pandemic, we plan for what we think is coming. And so everything that we show you tonight, again, are either where we're currently at and where we plan to go. But again, these are always plans. And with COVID, we don't know what the data will show or what is waiting for us. So again, we make the best plans we can and then we'll go from there. But as always, we know that they could possibly change. Y como está la situación ahorita con lo de COVID,
Estamos tratando lo más que podamos planificar y planear estas cosas que les vamos a enseñar ahorita, pero como muchas cosas tal vez podrán cambiar o tal vez los planes pueden cambiar dependiendo la situación y los números que tenemos aquí de casos de COVID en nuestra ciudad. Y por siempre vamos a tratar de compartir la información con ustedes. Estos planes tal vez puedan cambiar dependiendo la situación, entonces les queremos decir que tengan mucha paciencia y que estén atentos con las informaciones y todos los anuncios que les vamos a compartir ahorita, pero en el futuro. Okay, so right now, we are currently in phase 1 of our model, and that is distance learning. And we started school back on September 14th. And just one side note about that, if everyone can remember when we made these plans, we had made the decision to move school back a few weeks and hopefully make use of Thanksgiving break and winter breaks and really try to optimize as much as we could with the time that we had to get more time to get prepared and then use the holidays as we go through this and not have to lose as much teaching time. Y en el primer modelo que estamos enseñando es el modelo de educación a la distancia, que es el primer fase de nuestro plan. Y si recuerdan que íbamos a empezamos la escuela más tarde y la razón por eso fue para que tengamos más tiempo durante las vacaciones de Acción de Gracia y Navidad para tener más tiempo para planificar y poder tener planes más definitivos para nosotros y nuestros maestros para que podamos seguir con la educación sin una distancia en persona. Okay, so what now we'd like to do is we're going to take you where we are currently and then where we are headed, and then just some of the challenges that we're currently facing as we go through distance learning. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar un poquito de lo que está sucediendo ahorita en nuestra educación y también de los planes que vamos a estar teniendo para tener una buena idea en los pasos que vamos a estar tomando. Okay. Do you want me to go through that, Lucy? Yeah, if you want, or we can also talk about successes and struggles about Okay. distance learning. Okay, so some of the highlights for distance learning is really good attendance. In fact, when we are comparing our attendance with other schools, districts in our area, we're one of the few in the entire ESD that actually has our attendance up over 90%, whereas some districts are losing as much as 25% of their students from last spring. So overall, as we've started in the first 3 weeks, we are really enjoying some really good attendance, again, 90 to 95%, depending on what building. Y como estamos ahorita en la distancia, la educación a distancia, nuestro distrito ha sido un buen trabajo con la presencia de los estudiantes. Tenemos hasta 90-95% de estudiantes que se están conectando a sus clases, que están participando y que están yendo todos los días a sus clases de Zoom. Y en comparación de las otras escuelas a nuestro alrededor, están teniendo a 20-25% de sus estudiantes conectándose. Entonces estamos haciendo muy buen trabajo en ese aspecto de aprendizaje a distancia. So the struggles with distance learning are challenges are our students and just overall ability to connect, lagging internet at times, and now as we go through this is just working with the just all the different challenges that are making that hard. So one of the ways that we've addressed the connectivity issues is our small groups that have started in the mornings, allowing
kids to come on campus. We've created hot zones, set up tables out where kids can come and work during this time. And then now all 5 buildings at this point are open in the mornings and be able to invite kids or figure out which kids aren't able to connect and are having those issues and are now inviting them into the buildings. And we've been working on that now for the last 3 weeks and continue to get better at that. So if you have any questions about connectivity or any issues around that, please call your student's school. Ask secretaries there or teachers what are some abilities or options that we have for you and what we might be able to do to help solve those. Estamos hablando de los éxitos y unas luchas que tenemos durante el aprendizaje a distancia. Y una de las luchas es los problemas de conexión, sea por internet o conexión a sus clases de los estudiantes. Si sus estudiantes tienen estos problemas, pueden ustedes llamar a la escuela, a las secretarias, y ellos les pueden ayudar. Tenemos aquí en la escuela muchas opciones para los estudiantes para que puedan conectarse si están enfrentándose con estos problemas. Por ejemplo, tenemos zonas de tareas alrededor de la escuela, el distrito. Y también unas escuelas están abiertas durante las mañanas y pueden venir los estudiantes si hablan ustedes con las secretarias o las escuelas para poder conectarse aquí en la escuela. Y ahorita vamos a hablar más sobre eso. Thank you, Lucy. Okay. So right now, this is currently what's happening. So we're still in our distant model, but we have 2 groups coming on campus as we're currently in this model. So from 8:30 to 11:30, we have an AM group, and that is our connectivity group, our kids that are struggling to be on campus. To be online. And so we have, like I said, created spots where kids can come and work virtually with their teachers. And the second group is in the afternoon. We've started intervention groups with our SPED and our EL kids. And then as we go into the next model, we'll talk more about how we are able to add on some even after school or evening interventions as well. Y ahorita en este momento estamos en el modelo 2, que es grupos pequeños y aprendizaje a distancia. Las escuelas están teniendo 2 grupos de estudiantes que están viniendo a la escuela, un grupo en la mañana y un grupo en la tarde. Y en el grupo de la mañana son los estudiantes que tienen problemas conectándose con sus clases, sea por internet, problemas por internet o problemas usando las aplicaciones de aprendizaje a distancia. Y el grupo de la tarde son los estudiantes que necesitan un poquito más apoyo, como los estudiantes que están aprendiendo inglés, o los estudiantes que son de ayuda especiales. Esos estudiantes están viniendo a la escuela, en todas las escuelas, y son grupos pequeños para que podamos estar seguros, y también están usando las zonas de tareas que tenemos aquí en el distrito. Okay. So at this point, we plan to be in small groups for the next several weeks as we work through all the challenges of getting kids onto campus. Just the challenges involved in getting that has been pretty massive in terms of having each kid have their attestation taken, contact tracing, and then on the teacher's end, trying to do all of the safety precautions to prepare them, to get them ready to be in there each day. So we're learning all of those things. So we've really spent the last several weeks working with our food service, our transportation department,
our maintenance department, and hammering through all those things. And with this, in consultation with our nurses and Grant County Health District to be able to pull these off. So as we are in Model 2 right now of small groups and distant, we're really going to work on that for the next several weeks. But our planning for hybrid, at this moment, we are planning to move over to phase 3 or Model 3 hybrid model in November. And so as we start that planning process, you'll start hearing several things about that in the coming weeks. We're looking at the end of the quarter to make that transition. We'll have, again, more information at the end of this month or early in November of what this looks like. And again, all of this is up to change, right? At some point, we might learn more information and we're be more confident with that decision, or we may have to push things back. But as of right now, we are planning to move to Model 3 and our planning has started. Entonces, sí, como mencionamos, estamos en el modelo 2 o fase 2, que es tener grupos pequeños y aprendizaje a distancia. Y por lo que estamos haciendo de que está pasando ahorita esto, hemos trabajado con el Departamento de Salud de Grants y también los departamentos aquí en la escuela, como el Departamento de Nutrición, un Departamento de Transporte y Departamento de Mantenimiento, porque de veras tenemos que estar todos aquí en grupo. Vamos a estar tratando de trabajar en grupos como los departamentos para que podamos hacer esto lo más seguro posible. Es mucho trabajo que tenemos que pensar y muchas cosas que tenemos que tener en mente, porque cuando vengan los estudiantes tienen que hacer unos formularios de salud para ver si están saludables para entrar a la escuela, y también nos va a ayudar como si llega a llegar un caso de COVID, podemos ver quién estuvo aquí en la escuela y poder mirar así la cadenita de gente que viene aquí. Y por eso durante ese tiempo nos vamos a quedar en modelo 2, pero llegando a noviembre vamos a movernos a modelo 3, que es el modelo híbrido, y es cuando es una combinación de grupos un poquito más grandes y también un poquito de aprendizaje a distancia, pero va a ser un poquito más con más estudiantes. O sea, que va a ser un poquito más diferente, pero va a ser el diferente fase. Y también puede cambiar dependiendo los números aquí en nuestra ciudad y dependiendo la información que tenemos del Departamento de Salud de Grant. Okay, and our tentative plan with hybrid will be, again, more information to come, but our tentative plan is to have kids on campus. All kids would come on campus 4 days a week, and they would be just like in our small group model. They would either be in a AM cohort or a B cohort in the afternoons. And so roughly, again, about 8 to 11 in the morning, and then an afternoon cohort of noon to 3. Ok, y con nuestro plan de híbrido es un plan tentativo que es tal vez, dependiendo de la situación que estemos, vamos a tener 2 grupos y que se van a dar una rotación. Mr. Harlow, can you say the times again, please? So again, still tentative, but an AM and PM, and we think that it would look like something close to 8 to 11, and then an afternoon of 3, noon to 3 would be so AM, PM cohort, kids would come on campus 4 days a week, and then all kids would come on campus 4 days a week. They would be in the AM or PM cohort, and then on the Mondays, it would be some specific kids, some extra intervention kids would come on campus.
Y nuestro plan tentativo ahorita, nuestro plan que a lo mejor se va a realizar durante el modelo de híbrido, es que vamos a tener 2 grupos de estudiantes, uno en la mañana, uno en la tarde, y van a ser 4 días a la semana. Y el primer grupo, que es el grupo de la mañana, será a 8, a 11. Otra vez, eso estamos planeando, pero puede cambiar. Y luego también el otro grupo de la tarde será a las 12 a las 3 y serán 4 días a la semana y el lunes va a ser para estudiantes que a lo mejor necesitan un poquito más ayuda dependiendo en su situación. So in conversations with community members at these warrior chats, so feedback that you guys have given us, talking with our administrators, our school board, our teachers, we think the idea of having kids on campus every day versus 2 days a week all day, as we're in this hybrid model, has more potential. It allows teachers, they would only be teaching one class, one set of lessons, and then the AM group would be working on, when they leave, would be working on additional work as they leave campus. And the group that comes late, they would either be working on stuff from the previous day or stuff that they would send home and work through that. So we think that the teachers are going to be more successful in the situation if kids are able to be on campus 4 days a week versus only 2 days a week. And if a kid is absent, then you almost look at your kid missing a whole week of school. So we kind of like the idea of having them on campus 4 days a week. Y la razón por qué vamos a tener los estudiantes cuando nos movemos al modelo híbrido por 4 días será porque en hablando y teniendo conversaciones con personas aquí en Warrior Chat, miembros de la comunidad, personas del distrito, del comité del distrito escolar y también los maestros y personal, prefirieron tener los estudiantes aquí en la escuela 4 días y no 2 días para que si un estudiante no falta 2 días, es como faltar una semana completa. Entonces, teniendo 4 días nos puede dar un poquito más flexibilidad con si el maestro o el maestro o maestra está enseñando el grupo de la mañana, el grupo de la tarde puede estar haciendo sus trabajos que les tocaron y así puede ser igual como el grupo de la mañana puede ser su tarea cuando no tiene escuela y va a ser un poquito de aprendizaje asincrónico, que significa que los estudiantes van a estar trabajando solitos, pero pensamos que esto es un buen modelo para que podamos tener a los estudiantes aquí en la escuela, pero también sigan sin estar aquí todo el día y arriesgarse un poquito más. Okay. I think, is there one more slide or is that it, Lucy? I think that's it for right now. Yep. Okay. All right, so we're going to go ahead and go to our questions. Again, I know there's a lot of information there and there's a lot that still needs to be worked out as we transition. Right now, we're just focused on small groups. Again, some of the positives are we have our preschool kids have been on campus, almost 100 kids since school has started. We have our K-1 kids have been on campus doing assessments and going to small groups. Our junior high, we've had all kids on campus at least one time to do assessments. Our high school's in the middle of small groups this week. And so we'll just start to have more kids on campus and work on small groups, and then we'll transition into our planning with hybrid. And again, a lot to learn in the next month. Y sabemos que lo que compartimos con ustedes ahorita fue mucha información y sabemos que a lo mejor no fue por mucho tiempo, pero tenemos muchas cosas que estamos haciendo ahorita durante el aprendizaje a distancia y que ya nos estamos moviendo para el segundo modelo que es grupos chiquitos y también aprendizaje a distancia. Ahorita la escuela preescolar tiene
más de 100 estudiantes aquí en la escuela que vienen 2 días a la semana y se tienen turnos y eso nos va a ayudar a aprender un poquito más sobre los pasos que también tenemos que tener nosotros. También las escuelas junior high y también las elementarias han tenido sus exámenes y han traído a los estudiantes aquí en la escuela. Y también nos está ayudando a aprender un poquito más cosas sobre los procesos y lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a seguir planeando y planificando para los grupos chiquitos y para movernos al plan híbrido. Okay, so I think our first question is from Katie Cruz. Is it Kathy or Katie? Did I miss that? I think it's Katie, sí. Y la Okay. primera pregunta es de Katie Cruz. Espero que estemos diciendo su nombre correcto. Okay, so Katie's question is for children that are having challenges or with learning or just questions, how do teachers decide? I'm assuming that she's meaning when they come on campus or how they get help. So let me maybe try both those. Okay. Su pregunta es de Katie, es para los niños de bajo aprendizaje o si que tienen, um, y básicamente, perdón, de bajo aprendizaje tienen que llamar a los papás o los maestros. um, y si está preguntando si los maestros deciden si necesitan ayuda. So vamos a tratar de responderle a las dos preguntas. Okay, so Katie, I'm going to address, I think if it's just kids getting help or need help, extra help, I would start with my teachers and make sure that they're aware of the challenges, and then the teachers can pass that on to the school. If you feel like you're not getting an answer there or you need some additional support, you could call the school directly. And then how teachers are identifying students and getting them into the schools is one is our kids with connectivity issues or slow internet or just not able to get on. That's our first group that we've reached out to. That's our morning groups. And again, we're limited on our resources and because of social distancing, how many kids we can have in the buildings. But we're trying to, again, get as many kids in. And then even if we can't get every kid in on every morning, is breaking it up and maybe some kids come on a Tuesday, Thursday, and some kids come on a Wednesday, Friday, but we're trying to identify those kids. That's our first group. And then our second group in the afternoon, those are our low EL support kids, our SPED support kids, or intervention kids. And we're looking to add, as quickly as we can get this going, add a afternoon or after school intervention. We just don't have a lot of answers around that one yet. Buena pregunta, Katy. Y lo que puede hacer si tiene usted un estudiante o o las personas que están aquí, si tienen estudiantes que tienen un poquito de problema entendiendo las materias, pueden hablar con sus maestras y si eso no ayuda, pueden hablar directamente con las escuelas. Y los maestros lo que están haciendo ahorita es mirando y identificando a los estudiantes que tienen mal conexión con su internet o si necesitan un poquito más ayuda, especialmente a los estudiantes que están aprendiendo inglés o que de planamente están teniendo mucho trabajo con distanciamiento, aprendizaje a distancia. Y lo que están haciendo ellos están dejando saber a la escuela y esos son los primeros estudiantes que van a venir durante los grupos chiquitos, que es la segunda fase de nuestro plan. Y por ahorita eso es lo que estamos haciendo porque así vamos a poder, porque no tenemos muchos recursos aquí en la escuela, entonces estamos muy, muy limitados hasta
por cuántos estudiantes pueden estar aquí durante la escuela, y entonces esa es la manera que los maestros y las escuelas van a ver quién de los estudiantes van a poder venir durante los grupos chiquitos, o quién van a ser unos de los primeros que van a estar aquí en la escuela. Thank you, Lucy. I will try to talk shorter. Thank you. You only had one request to not talk so much at one time. Thank you. Thank you. Or doing a great job. Don Smith writes, for a possible hybrid model, will the hour be enough to clean between classes? It's a great question, Don. So, Lucy, do you want me to let you answer? Do you want me to answer the question or let you repeat it? Let me repeat it. So, Okay. tenemos otra pregunta y es de durante el posible modelo de híbrido, está preguntando a la maestra si vamos a tener, si una hora es suficiente tiempo para limpiar las clases para cambiarnos a otro grupo. Y ahorita va a contestar el superintendente. So one of the things that we know, Don, is schools around us have started to transition into hybrid as well. And remember that we had pushed school back a few weeks just to hopefully learn from this. And then we've started our small group. So working with Mr. Heineman as we go through our planning. Mr. Morales, our janitor supervisor, and Matt Heineman, our maintenance supervisor, they feel very confident that they're going to be able to pull that off during that time. We've purchased some machines that will allow people to come, or the janitors to come into the rooms, and after spraying them down, it takes about 4 minutes for those to between each room to do a complete sanitation. And then on Mondays, we still will do the deep cleanings in between that, just giving that extra support as we go in between each session, or each week, sorry. Okay, y en hablando con Mr. Morales y Mr. Heineman, que son los directores de mantenimiento y de custodia aquí en la escuela, ellos se sienten muy confiados que pueden, durante esa hora de break, en la fase de híbrido, pueden limpiar los cuartos para el siguiente grupo. Ya compraron unas máquinas y tienen bastantes útiles y recursos para poder limpiar los cuartos en como 4 o 5 minutos. Y los lunes, esos días que los estudiantes no van a, o muchos estudiantes no van a estar en la escuela, o van a poder limpiar muy bien los cuartos para que ya estén listos para los siguientes días de la semana. Entonces se sienten muy confiados que pueden hacer eso. Okay, and again, Don, it's a great question. So we continue to learn as we're in our own small groups, and when we have our sessions, what that's going to look like as we have kids come on campus and clean between now and the afternoon group. And again, a smaller session, but even going to hybrid at one time, you would only have 8 to 10 to maybe 12 kids in a class. And then as you rotate, the same thing would be true in the afternoons. So we'll just continue to learn more, practice all of our procedures, and hopefully have a good update in the next couple of weeks as we go through this. Y gracias gracias a Ms. Smith, porque esta fue una pregunta, una buena pregunta, porque sí vamos a estar aprendiendo cuando estemos en la fase 2, que eso es la fase de grupos chiquitos. Vamos a aprender ahí cuánto tiempo nos va a durar para limpiar las clases, y vamos a estar aprendiendo sobre los mejores pasos que vamos a tener que dar para poder hacer todas las reglas y los procedimientos cuando vengan los estudiantes a la escuela, y nos va a ayudar a tener más información cuando nos movamos al modelo híbrido.
Y en ese modelo vamos a tener grupos también chiquitos, uno en la mañana y uno en la tarde, pero van a ser un poquito más grandes porque van a ser 8 a 10 niños a la vez. Entonces, vamos a estar un poquito más conscientes con los procesos y el tiempo que nos va a tomar para limpiar los cuartos. Okay, thank you. Maggie Perez writes, with the hybrid model, will teachers be teaching both online and in school? So parents will have both options to stay in the year-long virtual or semester-long virtual school, as well as we'll have in person. So I know some people, and Maggie, I'm not sure where what model your kids are on, but they can continue in their virtual if that's the model that you're comfortable with. And then if you want to send them back in the hybrid model, they would be able to do that as well. Mr. Harlow, I think maybe the question, I think in that question as well, in the hybrid model, will students also be doing distance learning? So will they have their Google Classroom and Seesaw learning management tools as well, or will it just be strictly in person and nothing online anymore? Oh, sorry. Great question. Okay, so I guess I didn't mean to answer that way, but yes, so they would have, as I answered the first question, there are some parents that still aren't going to feel comfortable in any setting sending their kids back. So that answers that first question. You might tell them that. And then on the second question then, or what she really asked is, there will be both. I don't think that they are going to go away for quite a while, because even though they might be only getting, most of their lessons online, in person, I still think at any point we're going to need to be able to pivot and go back if, heaven forbid that we have a surge in cases and the health district shuts us down. We would have to be able to do that quickly. Okay, thank you. Y la pregunta de Maggie Perez fue que si durante el modelo híbrido, si los estudiantes van a estar, si los maestros nomás van a hacer el aprendizaje en persona o también van a tener una combinación de la aprendizaje a persona y aprendizaje a distancia. Y la respuesta es que van a tener los dos, porque el superintendente piensa que no vamos a parar de tener aprendizaje a distancia y tal vez será nomás solo por una sección del día, pero necesitamos tener esa oportunidad o esa puerta abierta de distanciamiento, aprendizaje a distancia porque dependiendo, que no lo quieramos, pero dependiendo los números, si están muy altos, vamos a tener que cambiar a aprendizaje a distancia y no va a importar si vamos a estar en la primer modelo, la segunda modelo o la tercer modelo, porque si el condado de salud no nos deja estar en el edificio, entonces vamos a tener que cambiar a aprendizaje a distancia en total. Pero si obviamente los padres van a tener esa opción, si no se sienten seguros que sus estudiantes estén en la escuela dependiendo en cuál modelo estamos, si es modelo 2 o 3, ellos van a tener esa opción de tener sus estudiantes en la escuela virtual, que va a ser básicamente aprendizaje a distancia por todo el año. Y no va a importar en cuál fase estamos o cuál modelo estamos, ellos van a estar en sus clases virtuales. Okay, I apologize, Maggie. I put my reading glasses back on. Okay, so Maggie, if we didn't answer that, will you put another chat in there? Don Smith writes, in November, we have parent-teacher conferences coming up. Has a possible plan for that been discussed? So typically we have a fall and spring conferences, and it's usually the 3 day. Oh, sorry. Go ahead, Lucy. You want to?
So la pregunta fue de Smith y dijo que durante noviembre vamos a tener las conferencias de padres y maestros y está preguntando si hemos hablado o discutido un poquito más sobre eso. I am struggling tonight. Sorry, Lucy. Okay. Okay. So, Dawn, what typically we have, as you know, is we have a fall and a spring conference, and fall conferences happen in November and generally lead into Veterans Day or Thanksgiving this year with the change in schedule. We did start talking today as administrators what it might look like. Eh, in a hybrid model and what would be discussed. And so I would say more to come, more information to come. But what we want to be able to determine is what information we want to share with teachers, excuse me, with parents and students. And would that be information around going from distant to hybrid and getting prepared? Or if we're going to be in a distant model longer, do we want to share more information to help kids be more successful? And so some of that just will be working with the teachers and where we're at, if we're going to be able to go from distant to hybrid, or if we're going to be in distant for longer. So right now, we think, Dawn, that it's going to look like conferences possibly over a couple of weeks, allowing teachers and parents to be a little more flexible than trying to get it slammed into just a few days, and hopefully leading up to a transition from distant learning into a hybrid model. So more information to come. Y sobre la respuesta de esa pregunta es que vamos a tener un poquito más de información en el futuro, porque puede ser que las conferencias sean un poquito diferente o mucho diferente de a comparación de otros años. A lo mejor los maestros van a estar hablando con los padres sobre pasos que pueden tener con su estudiante para que se puedan conectar mejor, y todo depende de cuál modelo. Si estamos en el modelo de aprendizaje a distancia o grupos chiquitos, y eso nos va a ayudar a mover al otro, a podernos mover o continuar con otro nuevo modelo. So, vamos a tener más información sobre las conferencias más adelante. Okay, I'm gonna skip Sylvia's question. I'm gonna take that in a second, but I'll take Haley's just because this one I think is a little shorter, and I think Sylvia's, we might want to talk about Parent Square. That might help her. Okay, so on Haley's question, Haley writes, will children be able to have recess outside? And the answer is yes. They will be able to have recess outside, and then it will lead into, maybe before we finish this conversation tonight, Lucy, maybe remind me about the updates from WIA and high school, junior high sports. Okay, will do. Silvana, sí. Ahorita vamos a responderle a su pregunta, porque vamos a hablar de un nuevo programa, pero ahorita Hailey está preguntando si los estudiantes van a poder ir al recreo afuera si van a poder ir afuera durante el recreo, y la respuesta es que sí. Los estudiantes van a tener la oportunidad de salir afuera si vienen a la escuela. Y después de eso tenemos otros anuncios sobre los estudiantes de high school. Okay, so Sylvia had written in her question, what happens when teachers don't answer? And so I'm going to lump that question, Lucy, into the question it looks like Monica wrote. Is there another way to get information to parents? There's only about 47 people connected right now, and we have more than 800 students. We actually have almost 2,600 kids in our district, Monica, so that probably even makes your point. It makes it even worse for us. So I understand what you're saying. So I want to share a couple of ideas because I think these are all related to communication. So we do have new phone systems that allow teachers to be directly contacted. The extensions, when you call the school, will go directly to their phones.
in their classrooms, and those phone systems forward their phone calls to their phones. They have email, and then each building is having other opportunities that they're trying to use with communication. So some are doing warrior chats over the next couple of weeks. Some have some creative ideas that they're using in the grab and go meals and those different opportunities. And then the one that we're most excited about is something called Parent Square. And I'll talk about that second. I'll stop talking and then you can translate all that. Okay, thank you. So, Silviana, perdón si no estoy diciendo tu nombre correcto, perdón. Pero sí entendemos que tal vez los maestros no han contestado, pero vamos a tener tenemos un poquito más opciones para que se puedan comunicarse con los maestros. Tenemos un nuevo sistema de teléfonos, entonces si llama a la escuela le pueden dar la extensión de esa maestra o maestro, y si está en la oficina le va a poder contestar si le llaman. Y también tenemos, todos los maestros tienen correos electrónicos y pueden contestar a esos mensajes igual. Y también dependiendo de la escuela, tienen diferentes ideas y cosas que van a estar haciendo ahorita para mejorar su comunicación. Unas escuelas se están preparando para tener sus propios warrior chats, como esta forma de comunicación, pero va a ser más enfocado en la escuela específica. Y también tienen otras cosas que están haciendo, como mandando cartas y también mandando información a casa por las comidas que recogen los estudiantes. Entonces, dependiendo de la escuela, los maestros y las escuelas están teniendo ideas nuevas, y también tenemos un nuevo programa que ahorita les va a explicar un poquito más el superintendente. Okay, so I want to talk really quick about Parent Square. There's some information up here, but what we're most excited about, or what we're thinking or hoping that this is going to have a lot of opportunity for parents and teachers to have a two-way communication. A lot of times these warrior chats or emails that we send out or robocalls, they're all one way. This is an opportunity, we believe, for teachers to be able to have a two-way communication directly to their parents and their their students. And what is nice about this is, actually, I'm sorry, I'll stop there. I'll kind of break it up. Sorry, Lucy. Okay, thank you. Y el nuevo programa que tenemos, un nuevo sistema que tenemos de comunicación se llama Parent Square, y esto nos va a dar al distrito, no tan solo como al distrito, también las escuelas, nos va a dar un poquito más oportunidades para hablar y comunicarse con nuestras familias. Y esta aplicación tiene la opción para poder traducir las cosas. Por ejemplo, si el maestro escribe en inglés, ustedes los van a poder leer en español. También hay muchos lenguajes, no tan solo español. Okay, so what will happen in this situation is when a parent signs up, and unfortunately we have to have you sign up, we can't sign you up because there's a couple of steps that you have to do. We've put a link in the link tonight, as well as you can call the school and they can give you some more information, or stop by the school. And then on Monday at meal pickup from 12 to 5, we will have multiple teachers, administrators, paras will be out, secretaries will be out in the courtyard, socially distanced, and we will have technology out there, and we can help you get signed up at that time. Y ahorita, para poder ustedes registrarse para este nuevo sistema, dejamos un enlace en la sección del el chat, que puede usted registrarse para este programa. Desafortunadamente nosotros no lo podemos registrar porque hay cosas en específicas que ustedes necesitan hacer como padre. Por ejemplo, me hace que les preguntan unas preguntas sobre sus números telefónicos, y los números que tenemos aquí tal vez son números de casa y no de celular, y es importante que sean de celular. Entonces ustedes pueden ir en esa página, aquí les dejamos el enlace,
Y también vamos a tener, si necesitan ayuda el lunes durante el recoge de comidas estudiantiles aquí en la escuela, que es más de 12 a 4 de la tarde, vamos a tener secretarias y unas maestras que les van a poder ayudar y ayudantas. Unas maestras también van a estar ahí para poder ayudarles a registrarse para este programa para que puedan recibir todas las noticias, anuncios y información importante que vamos a estar mandando durante ahorita aprendizaje a distancia y los modelos que nos vamos a estar cambiando. So what's really great about Parent Square is it's going to do a couple of things for us. The first one is we love that it's going to offer a two-way communication for you to directly contact your teacher and teachers to directly reach out to their students. The second thing that it's going to allow is that parents will be able to determine or decide what platform works best for them. A text, an email, and or both. And so if you don't have a cell phone, but you have an email address, or if it's the other way around, you don't use email, but you have a cell phone, we can text you directly, or we can send it both. And the third thing that it does that we're most excited about is it will allow you choose the language that you want the contact to be translated in. So if it's Spanish, English, German, whatever your choice, the teacher can write it in English and it can be translated into any language that you choose. And then when you write back, it will allow the teacher to receive that message back in the language that they sent it in. So again, a lot of opportunity here. We're excited about this. Again, we haven't used it. It's brand new to the district. And so the next couple of weeks, we're working hard to get our parents signed up to Parent Square, training our teachers and administrators. And so more to come on Parent Square. Y lo bueno y lo bonito de este nuevo sistema va a ser que este sistema nos va a poder brindar la opción de podernos comunicarnos más mejor. Por ejemplo, es un sistema que que nos va a dejar comunicarnos con los maestros y tal como padres por dos. Por ejemplo, si usted va a poder mandarle mensajes a los maestros o a los departamentos de las escuelas. Y también lo bueno de este nuevo sistema es que los padres, ustedes pueden elegir cómo reciben las notificaciones o los anuncios. Por ejemplo, si ustedes tienen celular y prefieren el correo electrónico, o si no tienen celular y prefieren que les den llamadas, también va a poder hacer eso. Entonces pueden elegir cómo ustedes reciben información. También hay opción de texto. Hay muchas opciones que ustedes van a poder elegir. Y también si están un poquito nerviosos sobre el lenguaje, el Parent Square nos va a poder cambiar eso, porque si usted le manda un mensaje al maestro y es en español, ellos lo van a recibir en el lenguaje que ellos eligen. Por ejemplo, si es inglés o en otro idioma, ellos van a poder leerlo y luego ellos les responden, y dependiendo cuál idioma ustedes eligen, lo van a recibir en ese idioma. Entonces, nos va a ayudar a un poquito mejorar toda la comunicación y tener esa comunicación de dos que se pueden responder y hablar uno al otro. Y vamos a tener un poquito más de información sobre esto. Ahorita los maestros y los directores y todas las personas en la escuela, el personal en la escuela se están entrenando, y vamos a tener también entrenamientos para ustedes también, para que se sientan un poquito más cómodos usando este sistema. Okay, and so just a quick shout out to our technology department. This summer, we did two things. We replaced our phone system that hadn't been replaced in probably nearly 15, 20 years. And in that also allowed us to save money on our phone service and used a web-based system. And it also allowed us to have, like I said, direct phone calls for our parents to reach out directly to teacher or directly to students, and then our students or parents able to call directly
into our teachers' phone lines. So that is a huge shout out. I know there's a ton of work for Keith and his tech department. So great work this summer. And then the second thing is the work that we've done with Parent Square. And I believe SME's principal, Kurt Hoffman, found out about Parent Square, and over the last 2 months, we've been working to implement Parent Square. So we're excited about it, and we plan to use the next few weeks and into conference week to really push this at our meal distributions, have people available to sign people up. You can always call the school's office and get more information. And then you'll see the link in the comment box here to be able to hop on and sign up for an account. Y el superintendente les quiere dar un buen aplauso o buen trabajo al departamento de tecnología. Durante el verano cambiaron el sistema de teléfono y eso fue algo nuevo para nosotros porque hemos tenido el sistema de teléfono por más de 15 años, entonces ya era tiempo de cambiarlo, y este nuevo sistema nos está también guardando un poquito de dinero porque todo es en línea. Entonces este nuevo sistema de teléfono también nos da la opción para llamarnos directamente uno al otro, a llamar a los maestros y maestras o departamentos directamente. Y también durante el verano han hecho los pasos que necesitábamos en el distrito para tener a Parent Square, que el principal de la escuela Settle Mountain lo trajo aquí SDA, y estamos trabajando duro durante estas semanas para que lo tengamos listo, y vamos a tener a personas, ayudantes, maestros y personal del distrito durante las horas que recojan las comidas de los estudiantes para que puedan registrarse ustedes y tengamos este nuevo sistema para que podamos comunicarnos más bien uno y al otro. Okay. All right, so again, super excited about the potential that Parent Square might be offering. I know it is 7 o'clock, but there's a few more questions there, so I'm going to go ahead and answer those, and we'll go as long as we still have some questions. So go ahead and get those last minute questions in if you haven't put them in. Y sabemos que ya son las 7, pero y tenemos todavía unas cuantas preguntas, entonces las vamos a responder ahorita. Y si tienen unas últimas preguntas que nos quieren preguntar, déjenlas en la sección de comentarios y haremos lo más mejor que podamos para contestarlas. Okay, so Rudy or Miss Hirai writes, what happens if a student tests positive in a classroom? Do students and teachers need to get tested or quarantined for 2 weeks? Will this be a health district or a school district policy? Y la pregunta de Ms. Hirai es que, ¿qué pasa si en la situación que si un estudiante sale positivo de COVID y está en la clase? Y está preguntando si los estudiantes y los maestros van a tener que hacer el examen de COVID o van a tener que estar en cuarentena por 2 semanas. Y si esto es un tema es un tema de salud, pero está preguntando si es un tema del distrito el condado de salud, dependiendo de dónde viven, o es un problema del distrito escolar. Okay, so good question, Rudy. So these safety procedures and protocols have been in place since the beginning of school. We have had our junior high and our preschool have had kids on campus for nearly a month now. And these are the same protocols that I'm going to share right now that we've been using and then continue to perfect as we go through this. And again, what's been nice is as we get to learn from places like Royal that have been in full hybrid since the start of school, they're actually going full face-to-face in the next week. And so we just continue to learn from all of the people around us and as we transition into hybrid. Y los procedimientos y pautas de salud que tenemos aquí en el distrito
los hemos usado desde el principio del tiempo, durante el verano y también durante ahorita que tenemos estudiantes también ahorita en las escuelas, cuando los estudiantes de Wahluke Junior High vinieron a hacer sus exámenes y también los estudiantes de preescolar están tomando estos procedimientos que ahorita el Mr. Harlow nos va a estar compartiendo y los hemos usado. Entonces, el momento no hemos tenido un problema y los vamos a seguir siguiendo estos procedimientos y estos procesos para que estemos saludables todos y vamos a aprender de los otros distritos alrededor de nosotros. Por ejemplo, la escuela Royal en Royal City ya entraron en grupos chiquitos y ya van a entrar muy pronto en cara a cara por total tiempo. Entonces vamos a aprender mucho de ellos y mucho de las cosas que van a pasar durante los grupos chiquitos. Y ahorita vamos a hablar más sobre eso. Okay, I'm going to work back from those questions. So the easy one, Mm. will health district policy or will school district policy, which one will we follow? The health district will lead the way on all of these, Rudy, and all our policies were in line or have been in line or a change as they update from the health district. And so we've been using the health district, which is going with CDC and LNI guidelines and the Department of Health. So that will be the things that guide us, and those are the things that we've been following. And then without getting too far into the weeds on that, just know that on every positive case, and I believe we've had 5 positive staff members that have been on our campus through that process, we call the health district, work with the health district, have an investigator that goes through each situation, all of the contact tracing that we've done. We share up to 2 days back from when they were last on campus and work through each one of those case by case. It takes several hours just to do one case. And then once that happens, just to get the information back from the health district as they work through that, it's quite an extensive process and detailed. And that's why it's really important that everyone understands when you come into the buildings, that's why we are having you sign in and give us the times. So yes, we know that you've done your attestation, but this is an extra layer of being able to know who's been in our buildings when we do have to go back and do that contact tracing. Y la segunda parte de la pregunta fue que cuál tipo de, qué está haciendo el distrito dependiendo si tienen casos, o sea, cuáles guías están siguiendo. Y la respuesta es, estamos siguiendo las guías del condado de salud de Grant y también el CDC y LNI. Y ahorita todas vamos a decir, las reglas que estamos implementando aquí en el distrito, estamos teniendo ayuda del el condado de salud de Grant y estamos cambiando dependiendo los cambios que ellos nos tengan y nos están refiriendo. En este momento hemos tenido, no en este momento, pero en este tiempo que hemos entrado a la escuela, hemos tenido 5 casos positivos de COVID aquí en el campus y son personal, y lo que estamos haciendo es cada vez que alguien entre en la escuela tienen que hacer un formulario de salud, y eso es muy importante que lo hagan porque eso nos va a ayudar a ver quién estuvo aquí en la escuela. Y también cada vez que entra alguien a un edificio nuevo se tienen que firmar y tienen que poner la hora y a dónde exactamente van a ir. Y no es porque no creamos que hicieron su formulario de salud, pero es para ayudarnos a ver la cadenita dependiendo a dónde estaban y cuál tiempo estaban en ese momento, para poder, sí, cuando tenemos un caso positivo, podamos ver en dónde estaba esa persona específicamente, para poder ver cuáles pasos estaban, para poder ver quién alguien más a lo mejor
pueda haber tenido esa interacción con ellos para evitar más casos positivos. Entonces va a ser un poquito, vamos a estar trabajando juntos igual, como les mencioné, con el condado de salud de Grant y el condado de Washington también. Okay. And as kids start to come back, we have started in our small groups to have kids come back. We have a 2-page sheet. One is on one page is on attestations and the process around that, and when kids are able to come onto campus and the protocols around that. And then the other page that that we go through is just the procedures that we follow to go there. So just as an example, a kid that gets on the bus will get a temperature check on the bus, as well as there will be a temperature check at the door. And if a student has a temperature of 104 or 100.4 or higher, they will not be allowed to be on campus. And so we will have to put them in one of our health rooms, COVID rooms, and we'll call parents and they'll have to come pick them up. And again, we'll do that. If they're a bus rider, we'll do it twice. If they are a walker, we'll do it when they get to the school. And then in order to come to school, we're asking that parents are checking their temperature. And one of the things we've been looking into is getting thermometers for all families, working with our local health clinics and our ESD to make that possible, or at least at a cheaper cost. Thank you, Mr. Harlow, for that information, and a lot of information. Lo que estaba diciendo el superintendente, que ahorita, dependiendo, cuando los estudiantes vengan a la escuela, tenemos un formulario que es de 2 páginas. No es un formulario, es más como una carta que explica un poquito más este proceso, y es de 2 páginas, y una página tiene todas las preguntas que están en el formulario de salud, y también en la otra página tiene los procedimientos que vamos a tener que tomar. Por ejemplo, si los estudiantes usan el transporte de autobús de la escuela, van a chequear su temperatura ahí, y si los estudiantes tienen su temperatura de más de 100.4, no van a poder venir a la escuela. Y si están en la escuela, los van a tener que poner en los cuartos de enfermedad o los cuartos de COVID, que cada escuela tiene unos. Y también estamos tratando trabajar con nuestros proveedores de salud, como las clínicas que tenemos aquí en Marowal, para que podamos poder darles a ustedes, a las familias de Wahluke, un termómetro, perdón, se me hace que así se llama, para que puedan chequear su temperatura en casa. Y si los estudiantes caminan, vamos a chequear su temperatura aquí en la escuela antes que entren a la escuela. Al edificio, perdón. Okay, and I just want to give a quick shout out. I know that it's 7:15, but there's questions coming in, so keep your questions coming. If you have put a question, we will respond, and I'll try to wrap up Rudy's question here. Y muchas gracias. Ya sabemos que es 7:15, pero si no tengan dudas, si tienen preguntas, por favor, pónganlas en la sección de comentario y vamos a hacer lo mejor para responderles. Ahorita aquí tenemos unas cuantas preguntas, entonces échenlas. Okay, so I want to go back to Ms. Hirai's question because it's a good question, and I'm sure that this won't be the first time that we'll have to answer this question, and we'll probably be sharing videos that explains more details around this. But just for now, I want to make sure that I do touch on this. So the first part of her question was, what happens if a student tests positive in a classroom? And then do students and teachers need to get tested or quarantined for 2 weeks? So again, everything will defer to the health district as we go through these situations. But if a student tests positive, or a teacher or anyone in that cohort, and that's why we'll have A cohort or a B cohort, and this is exactly what we're already doing with our preschool
with all the kids that have come on and been assessed, K1 or junior high, and then all of our small groups right now that we're currently doing is there's a A cohort and a B cohort. And what would happen is if someone tests positive in that cohort, through contact tracing or close contacts, that cohort of kids, that class would be quarantined. Okay, and that's why we really are trying to, with these cohorts, is to limit the close contact, keeping everyone 6 feet apart, mask, and limiting the close contact of inside of 15 minutes. Never on campus without a mask. And we believe that those are the things that are keeping places like Moses Lake and Kittitas, Ellensburg from having these large outbreaks. Y otra vez siguiendo la pregunta de Ms. Hirai, su primer pregunta también fue ¿qué sucede si un estudiante da positivo en un salón de clase? Y esa es una buena pregunta porque, y por eso es importante seguir las pautas de salud que vamos a implementar, que estamos implementando y tenemos en el distrito. Y por eso es, si por ejemplo, en la Marawa preescolar, el preescolar de Marawa tienen dos grupos, o sea, si un grupo tiene un caso positivo, ese grupo, vamos a decir, es grupo A, se va a tener que quedar en cuarentena y por eso tenemos esos grupos chiquitos para limitar el contacto físico y también siempre tener nuestras máscaras puestas en el edificio y tomar esas pautas de salud y seguridad que vamos a tener que seguir. Y por eso también pensamos que otras escuelas como Moses Lake y Royal están haciendo un buen trabajo en esto porque ellos tienen sus pautas y reglas de seguridad y salud y las están siguiendo. The other thing I just want to share, just on the last thing on this topic, we are not saying that there will be no COVID cases. We know that there will be, in fact, COVID cases. We've had 5 COVID cases that have been on our campus. Not that started, we know on each case where the health district was able to determine where those were. But I just want to be clear that we are not saying that we are going to, these protocols will eliminate those. In fact, we expect that there will be cases, but we feel comfortable with the guidance from the health district, our safety protocols, the treatments around COVID, what we're learning every day, a possible vaccine down the line, that at this point, the risk of having our kids at home is greater than having them on our campus. And so it is our hope to move to hybrid quickly and get our kids on campus and getting back to some sense of normalcy and getting them into some better situations. Sí, entonces lo que dijo el superintendente es muy importante, que no estamos diciendo que no vamos a tener casos, o sea, tal vez vamos a tener casos y nos sentimos cómodos con los pasos que vamos a estar siguiendo y con la ayuda del condado de salud vamos a poder seguir en nuestras planificaciones de tener grupos chiquitos, tal como grupos en híbrido, por grupos más grandes. Y sentimos como distrito que es más arriesgoso tener los estudiantes en casa que tenerlos aquí en el distrito, en las escuelas, porque tal vez necesiten un poquito más conexión con los maestros o dependiendo la situación, pero sentimos que vamos a tomar los pasos correctos para limitar los casos y no es que no vamos a tener, al contrario, pensamos que sí vamos a tener, pero vamos a estar siguiendo los pasos que nos recomienda el condado de salud de Grant
para poder brindar ese espacio para tal como los maestros y los estudiantes. Okay, I'm going to move on real quick. Lynn Barajas writes, will schools have extra mask in case something happens when students come to school without one? Yes, we will have mask for our students. We have mask for visitors. And I want to bring this up just because I want to give a quick shout out to Grant County Sheriff's Department, Mattawa Clinic, Dana at the Mattawa Clinic, Carlos at CBHA have been phenomenal in getting us materials. We've been working with our ESD, and so we feel really good with mask, shields, K95 mask. So we have a lot of PPE and just some great people going above and beyond to make sure we're ready to go. Y la pregunta de Lynn fue que si vamos a tener mascarillas o cubrebocas extras para los estudiantes si algo pasa y no tienen una. Y la respuesta es que sí, tenemos suficientes máscaras tal como para estudiantes y también como visitantes de la escuela, no, la comunidad y, por ejemplo, las dos clínicas de Mattawa y el Grant County Sheriff, que es el departamento de policías, nos han brindado con muchas máscaras, no tan solo como de tela, pero también de más gruesas y también unas como cubrir, no cubrebocas, pero que cubren tu cara y nos han brindado con esos y tenemos suficientes y somos muy apreciados a eso, porque sí tenemos extras para los estudiantes. Okay, we're almost done. It looks like 2 questions. Don Smith writes, how will student meals work? Y la otra pregunta de Ms. Smith es cómo va a trabajar los alimentos de los estudiantes durante la escuela. So, Don, with meals right now in small groups, we are not feeding kids on campus. They will get their grab and go meals. If it's the morning group, they'll get lunch and a breakfast for the next day. And if they're coming on campus and this is their only day on campus in small groups, then they can have the choice to get extra meal packs. And then as always, you can still go up on Mondays, Wednesdays, and Fridays and get meals from 12 to 5 on Mondays and Wednesdays. On Fridays, 12 to 4. And then we've added some additional delivery points. We have Beverly Shawana, Wanapum Village, and Desert Air Park. Entonces ahorita cuando los estudiantes estén en grupos chiquitos no vamos a estar dando comidas en la escuela, pero si no vamos a estar dando bolsas de comidas como las comidas que estamos repartiendo y ellos van a poder llevárselas a su casa y tienen suficiente comida en esas bolsas. Y igual vamos a repartir comidas los lunes, miércoles y viernes. Y lunes y miércoles es a 2 a 5 y los viernes son a 2 a 4. Y también tenemos diferentes lugares como, por ejemplo, a partir de mañana vamos a estar repartiendo comidas en el Parque del Desierto y también en el Wanapum Village y también en Beverly. So, pónganse atentos para esos anuncios que están en la página de Facebook y también en la página de nuestro distrito de web. Okay, and then as we switch to hybrid, or I'm sorry, I missed the afternoon group. So if you're an afternoon student, you would come to school in the afternoon, 12 to 3, and then we would send you home with a lunch and a breakfast as well. And so you would have yours for the following day. And again, you can get meal packs for up to 3 days. And then Monday, Wednesdays, and Fridays that you can also go to, or what I shared earlier. Y para los estudiantes que van a venir durante la tarde, ellos les vamos a dar las comidas, los almuerzos o desayunos, perdón, desayuno y su comida para que la puedan llevar a su casa después, porque ellos van a entrar a las 2 a 3, entonces va a ser la comida de ese día y el almuerzo del otro día. Y también, como mencionó, vamos a tener recogida de comidas de esos 3 días que pueden también venir a recoger sus comidas.
Okay, and then Ms. Smith, we don't know as we transition from small group to hybrid, we don't know if that would be the same model that we'll use with our hybrid kids and sending them homes with lunches and just trying to maximize the time that we have with those kids on campus. So trying to get 2.5 to 3 hours with them in person with teachers and then in the afternoon. So that's still to be determined. Um, Y respondiendo a la pregunta de Mesmet, no sabemos muy seguro, dependiendo en cuál modelo o cuál fase estemos, vamos a poder planificar un poquito más los comidas estudiantiles, tal vez vamos a poder darles comidas aquí en la escuela, pero por lo mientras vamos a empacarlas así para que ellos las lleven a su casa. Okay. So still, again, a lot to go through, but great questions. All right. Mucha información. Martha, Miss Buenas Cruz. preguntas. Oh, go ahead. Sorry. Oh, ya. Otra vez, eso es mucha información y tal vez no sabremos las respuestas al 100, pero vamos a seguirle y con más información vamos a tener más respuestas. Okay, Martha, hello. Welcome tonight. She has got a question about sports. If there are going to be sports, when can we go to the games? Y doña Marta tiene una buena pregunta. Si vamos a tener deportes, ¿cuándo vamos a poder venir a los juegos? So great question, Martha. Right now, we have open season starting. We're hoping that this gets kicked off on Monday. Again, working with coaches and our athletic director, Mr. Hawk. It's been a challenge, but again, in the next week, you should see some opportunities for at least high school kids to be participating in some type of practices, even if modified. Unfortunately, games won't be happening for a while. Seasons don't even actually start for winter one, which would be girls basketball, boys basketball, and wrestling. Those wouldn't start until December. So I don't know the answer to that. And chances of being able to go face to face and watch sporting events with fans, that's a mixed review. So right now I'm going to say that it doesn't look good. It will probably just be the athletes participating. Y buena pregunta. Y ahorita estamos trabajando con el director de atléticas, Mr. Hawk, y tal vez en la semana que viene vamos a tener oportunidades para los estudiantes de high school para que puedan practicar. Obviamente va a ser un poquito diferente de los tiempos anteriores. Esas prácticas tal vez nomás van a ser un poquito modificadas, pero no va a haber juegos ahorita porque los tiempos de deporte van a cambiar. Ahorita estuviéramos jugando los juegos o los deportes de otoño, pero obviamente no los tenemos. Y entonces van a cambiar las diferentes temporadas de deportes y tal vez no vamos a poder tener juegos en persona, pero vamos a tener esas oportunidades para los estudiantes para que puedan venir a practicar y estar aquí junto como un equipo. Okay. Tamara Green writes, I am thinking that schools will not have snow days as they could easily switch to online classes and online lessons are already in place, easier to transition now. We have talked about that, but not officially said that, but I understand what you're saying, Tamara, and it makes perfect sense. So more to come on that one. Y la señora Green dice que tal vez no vamos a tener días de nieve porque ya los estudiantes tienen clases en línea y el superintendente está diciendo que no hemos hablado mucho de eso, pero puede ser una posibilidad, pero más información sobre eso en el futuro. Okay, and it looks like this might be our last question of the night, unless some more come through here. So Maggie Perez, I think either I didn't answer the question or this is just a follow-up. So she's asking, in a hybrid model,
would teachers be teaching both online and in-school students? And right now, I don't know the answer to that, Maggie. I believe that if you're a hybrid teacher, you would just have your students. And if you happen to be in that class and choose to stay virtual, I don't know if a different teacher would pick those kids up. We just haven't determined that yet. But I can tell you that our intent is hopefully that if you're a hybrid teacher, that you would be teaching just one cohort of kids rather than having to go back and forth. Y la pregunta de Maggie Pérez fue que si en el modelo de híbrido, si las maestros y maestros van a estar enseñando en línea y también en persona, y el superintendente dice que a lo mejor tal vez puede ser los dos o solo uno, dependiendo en la maestra o el maestro o dependiendo más información que tengamos en el futuro. So, tal vez pueda ser los dos, tal vez puede ser uno, pero el maestro o maestra va a tener un grupo de estudiantes y tal vez ese grupo va a estar en dos y dependiendo dependiendo la información y más información que tengamos más en el futuro, vamos a poder darles la respuesta bien. Okay, so Maggie, if I didn't answer it this time, call me. You have my cell phone and I'll try to answer that better. All right, I do not see, I see another question here. So the question is, I wonder, Comment. if she's asking, okay, if people will be teaching A group, what is B group doing? Okay. Thank you, Keith. All right, so I think the question might be, if a teacher is teaching A group, what is the B group doing at the other time? So the idea would be that the A group is there in so we're just going to take this as a morning and we'll say B group is in the afternoon. So in the morning, the A group is in class and then the teacher will send them home with things to do. Some of those could be virtual, but mostly we would be sending work home with them. The B group would come in then and get the same lesson, and when they leave for the day, we'll get something to work on during the morning, the next day. Some of that could be online, virtual, and some of that would be, and again, I would say virtual, self-directed, and then again, just trying to maximize the amount of time that we have teachers with kids, and then having them do some extra stuff outside of the classroom. And I think that the work that students do will be more asynchronous, so it would be time for them to work on their own, like they're doing during distance learning schedule. Yes. Y está explicando un poquito más sobre la pregunta que tuvo Maggie, el superintendente, que si la maestra va a tener tal vez dos grupos, pero dependiendo si el grupo es en la mañana, cuando ellos acaben su turno, que va a ser 8 a las 11, cuando vayan a su casa a las 11, la maestra o maestro les va a dar trabajos para hacer asincrónicamente, que significa que ellos van a trabajar solitos, como lo están haciendo ahorita durante aprendizaje a distancia. Y tal vez cuando el grupo de la tarde, el grupo B venga, ellos van a tener trabajos que hacer en la mañana para que los puedan hacer, puedan trabajar juntos con la maestra aquí en la tarde. So, dependiendo cuál grupo o el sistema del maestro o maestra, tal vez todavía van a tener sus clases un poquito virtualmente, pero van a tener trabajos que hacer en su casa los estudiantes como ahorita lo están haciendo. Okay. Fourth time is a charm on that one. Esperamos que sí ya la contestamos esa pregunta. Okay. Anna Hernandez writes, for children who are going in right now, going on campus to take tests, can they take them at home? So unfortunately, some of these tests, we have to do a screener in person. And on some of these, we are allowing them to take them at home. So it just depends on which test you're taking. And you'll have to talk to your specific school to find out. So as an example, an ELPA screener, DIBELS testing, we've got to do that in person. But MAP testing, the high school is doing like their MAP testing virtual.
Y la pregunta de Ana Hernández es que si para los niños que van a tomar el examen lo pueden tomar en casa, y eso depende del examen y de la escuela. Por ejemplo, si los estudiantes de kinder, los estudiantes de la escuela alimentaria tal vez tienen que hacer un examen de vocabulario. Obviamente lo necesito yo también. Y tal vez ellos van a tener que venir para hacerlo en frente de una maestra para que los pueda ver y tomar el examen así. O, por ejemplo, si los estudiantes que ya están haciendo sus maps, que es regularmente de matemáticas y lectura, pueden hacerlo en línea porque um, ese examen se puede hacer en línea. So depende del examen y depende de la escuela. Okay, so I guess just my last comments, I don't see any more questions, is just as we are working through small groups, as we just are continuing to put our systems in place, making sure that we can handle small groups. And again, when a case, a positive case comes to campus, is that we can go through that process and that we feel comfortable with that. The second part is that we're hoping to transition to hybrid in November and or mid-November. As we do that, you'll hear a lot of information in early November as we transition through that, as well as what's coming up for conferences. So there's a lot to happen. And again, we'll continue to communicate through warrior chats. Our elementary principals, all of our principals will be hosting warrior chats next week. And we'll continue to reach out through email, newsletters, warrior word, social media, and then hopefully Parent Square is going to be another huge opportunity to that direct or two-way communication directly to our parents. Y lo último, no vemos más preguntas, entonces el superintendente quiere dejarlos saber que como nos movemos de diferentes fases en grupos chiquitos y en grupos híbridos en noviembre, que queremos que sepan que nos sentimos muy cómodos con los procesos y las reglas y los procedimientos de seguridad y salud de aquí en el distrito. Y dependiendo en los días, vamos a tener más información que compartir con ustedes. Así que pónganse atentos en nuestros sitios de redes sociales como Facebook, Instagram, y también tenemos nuestro nuevo sitio web que también pueden bajar la aplicación, y también vamos a tener Parent Square muy pronto para que podamos tener esa comunicación de dos, y que si tengan preguntas llamen a sus escuelas también. Okay, and again, huge shout outs to two special people, Lucy, great work tonight. And I don't know how you can translate and also keep up with the chat, so thank you. I'm going to make you translate that. Ok, so nos quiere pedir gracias aquí a mí y al señor Mr. Ross, que nos está ayudando ahorita a hacer nuestros Warrior Chats, porque estamos traduciendo, que van a tener que perdonar si no soy la mejor, pero aquí estoy tratando para ustedes, y también con los comentarios y las preguntas que tenemos aquí. So muchas gracias, and thank you as well, Mr. Harlow, for having these Warrior Chats for our families. Y también estoy dando gracias a Mr. Harlow porque está tomando su tiempo para tener estos Warrior Chats para nosotros. Okay, and I heard you say Mr. Ross, but the man behind the scenes, Mr. Ross, that is doing all the technical stuff. So thank you, Keith, for your hard work. Yes. And then just again, overall, a long couple of nights with the board meeting and tonight. So thank you again. The school district, if you've got questions, please call the school district this week or upcoming week. Don't forget about the meals on Monday, multiple locations starting tomorrow where we have drop-offs. 12 to 4 tomorrow. 12 to 4 tomorrow, and then they will also have meals available in the Desert Air Park starting tomorrow. So that's new and exciting. Okay. Have a great night. Have a good weekend, and go Warriors.
Y por último, que no se les olvide a recoger las comidas de sus estudiantes. Estas comidas son gratis para niños 0 a 18, dependiendo si tienen una discapacitación. Y también van a estar mañana van a estar de 2 a 4 en el Parque del Desierto y también en la escuela Maro Elementary, so no se les olvide recogerlos. Si tienen preguntas, llamen a la escuela o al distrito y haremos nuestro mejor para responderles. Y muchas gracias por acompañarnos. Espero que les gustó esta información y muchas gracias por escucharnos. Que tengan un buen día, una buena noche y un buen fin de semana. Muchas gracias. Hi, guys. Adiós.